This video is going to be about subtopic 6.3, which is about chemical properties of benzene and its derivatives. It is very important for you to know the type of chemical reaction of benzene is electrophilic, aromatic, substitution. Okay, kalau let's say dalam exam tanya, what is the type of the chemical reaction of benzene? Okay, kalau type, you have to tell lah it is actually electrophilic, aromatic. Aromatic tu wajib tau, because kenapa? Because benzene dia ada aromatic ring, so wajib letak aromatic ni. Okay, aromatic. Substitution. Subs maksudnya satu, kita substitute satu benda sahaja. Apa benda yang kita substitute tu? So let's look at your benzene ring. We know that dekat dalam benzene ring ni kita ada 6 carbon dan juga 6 hydrogen. Betul tak? Sebab all of these carbon atoms at the benzene ring semuanya adalah sp2 carbon. That means dia ada 3 covalent bond. Okay, so covalent bond yang keempat mestilah dengan hydrogen atom. So we also know that benzene pun dia ada molecular formula of C6H6. Tapi bila substitution, apa yang kita substitute dekat benzene tu, we will only substitute the hydrogen atom, satu sahaja tau, satu saja hydrogen atom dengan electrophile yang digunakan. Okay, apa jenis electrophile yang kita gunakan nanti you will see later. And also, why is it electrophilic aromatic substitution? It is because benzene ring dia adalah nucleophilic site. Okay, we have learned previously, nucleophilic site ada pada benzene. Okay, nucleophilic site ada pada benzene dan also pada carbon-carbon double bond. Alright, and we know that nucleophilic site dia akan berganding dengan reagent electrophile. Sebab itulah nama dia, the type of reaction dia adalah electrophilic aromatic substitution. Basically, kita akan substitute hydrogen atom dengan electrophile. Okay, so bila kita buat substitution, kita tak akan ubah pun dia punya double bond. Double bond ni will still be the same. So kalau let's say you buat electrophilic aromatic substitution, okay, kalau let's say produk dia you tak dapat double bond juga, maksudnya there is something wrong somewhere. You have to make sure after you buat substitution, you must always get double bond ni balik. Okay, sebab kita hanya substitute hydrogen atom saja, so kita tak kacau pun dia punya aromaticity ni. Okay, and then similar to an alkene, benzene is actually susceptible to electrophilic attack because dia ada pi electrons yang de-exposed, which we know it as a nucleophilic site. However, benzene's closed shell of 6 pi electrons ni dia akan gives extra stability. Okay, and the stable pi electron system ni will be lost kalau benzene ni undergoes addition reaction. Sebab tu dia tak boleh buat addition reaction. Dia hanya boleh buat substitution reaction dia, sebab dia hanya stable kalau let's say dia dapat retain, dapat maintainkan dia punya carbon-carbon double bond dekat setiap ni. Okay, so to maintain the aromaticity of the benzene dia akan undergoes only the type of reaction electrophilic aromatic substitution reaction daripada addition reaction. Okay, so addition reaction dekat siapa? Dekat carbon-carbon double bond, which is dekat alkene. Tapi kalau substitution reaction pada pada benzene ring. Okay, next you need to learn about how to stable the pi electron system is because nanti bila kita nak belajar pasal reaction mechanism of benzene, you kena tahu at the end of the day you need to have a stable pi electron system of your benzene ring. Okay, so basically kita tahu dekat benzene ring, okay, the structure of benzene ring, we all know that dia punya carbon-carbon double bond dengan carbon-carbon single bond berselang-seli. Okay, di mana dekat double bond ni kita ada sigma bond and also pi bond. Okay,
So kita ada 6 unhybridized p orbitals yang akan membuat overlap side to side to form pi bonds dekat your benzene ring. Okay, and benzene ring ni since dia boleh buat electrophilic aromatic substitution, therefore dia akan react dengan reagent electrophile kan. So apa yang berlaku, electrophile ni dia akan ambil 2 electrons okay, of the 6 electrons pi system to form a bond. Okay, so macam ni lah. Therefore dia akan interrupt the cyclic system of the pi electrons. For example, kalau let's say from this double bond ataupun pi bond ni, okay, dia nak buat bond dengan electrophile, dia akan interrupt the bond. Dia jadi single bond pula macam ni. Okay, lepas tu bila jadi single bond macam ni, makanya the benzene ring is not stabilized. We need to know that the delocalized electrons ni dia akan stabilize the benzene ring. So untuk you stabilizekan the benzene ring, you kena buat delocalization, which later I will teach you guys bila kita nak buat reaction mechanism of benzene. Okay, and substitution reaction dia akan allow the aromatic 6 pi electrons to be regenerated. Okay, so nanti sebabkan dia buat substitution, therefore kita akan dapat balik the aromaticity. Taklah macam carbon-carbon double bond di mana dia memang hilang terus the pi bond. Okay, tapi bila dekat benzene ring kita kena wujudkan kembali semula. So that's why dia boleh buat substitution reaction saja supaya dia dapat a stable pi electron system in the benzene ring. Okay, as we have discussed previously, the type of chemical reaction of benzene adalah electrophilic aromatic substitution. Okay, substitution ni adalah di mana kita akan substitute mana-mana hydrogen dekat benzene ring ni, okay, bersama electrophile. Okay, basically chemical reaction of benzene ni ada 4 sahaja, di mana dia ada nama-nama dia yang tersendirilah. For example, the first one, the name of chemical reaction adalah halogenation, di mana benzene ni dia buat electrophilic aromatic substitution dengan reagent halogen dengan acid catalyst. Okay, FeCl3 ke ataupun FeBr3. So apa yang berlaku, sebabkan dia buat electrophilic aromatic substitution, kita hanya akan substitute hydrogen bersama dengan electrophile. In this case kita akan substitute dengan halogen. So that's why the name of chemical reaction adalah halogenation. Okay, and then next untuk chemical reaction nitration, di mana produk dia kita akan dapat substituents NO2, okay, where we just substitute H dengan NO2. Kita kena gunakan reagent concentrated HNO3, concentrated H2SO4 with condition temperature kena 55 degrees Celsius. Alright. Okay, the next one ialah Friedel-Crafts alkylation, di mana kita akan substitute hydrogen dengan alkyl group. Okay, R ni adalah alkyl group. It can rearrange, it can be any alkyl group that you know of. Okay, and then dia akan react dengan acid catalyst AlCl3. Nanti kita akan dapatlah as the product substituents dia adalah alkyl. Lastly ialah Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation ni di mana kita akan substitute H with C double bond O alkyl group. Okay, dia akan react dengan reagent. R ni alkyl, N ni alkyl group, C double bond OCl. Kalau you nampak C double bond OCl tu, maksudnya dia tengah buat Friedel-Crafts acylation. Tapi yang kita akan lekatkan adalah C double bond OR. Okay, and also diperlukan acid catalyst juga. In this case digunakan acid catalyst AlCl3. Alright. Basically chemical reaction of benzene ni kita akan belajar keempat-empat mekanisme ya untuk untuk benzene ni. Tapi mekanisme dia lebih kurang sama. Jangan risau. So you need to know, despite of benzene ni dia boleh buat 4 jenis chemical reaction, all of the chemical reactions adalah electrophilic aromatic substitution, di mana kita hanya akan replace hydrogen atom bersama dengan electrophile, and
dia akan menghasilkan juga aromatic compounds. And also you need to learn keempat mechanism of benzene, ya, such as halogenation, nitration, Friedel-Craft alkylation, and Friedel-Craft acylation. Tapi jangan risau, generally actually the reaction mechanism yang keempat-empat tu dia akan involve 3 steps. Okay, the first ialah formation of electrophile, kedua formation of uranium ion ataupun carbocation ion, dan yang ketiga ialah deprotonation of uranium ion. Let's look at the first chemical reaction of benzene, which is halogenation of benzene, di mana kita akan gunakan reactants tu benzene dengan halogen. Halogen tak kisahlah Cl2 ke Br2, tapi wajib kena ada Lewis acid catalyst. Lewis acid catalyst pula sama ada you boleh gunakan FeCl3, FBr3, or yang paling famous ialah AlCl3, because dekat Friedel-Crafts alkylation dengan Friedel-Crafts acylation pun you akan gunakan Lewis acid catalyst AlCl3. Wajib tahu kena ada Lewis acid catalyst ni untuk you buat halogenation, untuk you buat Friedel-Crafts alkylation dengan acylation. Okay, so what happened here, you have to remember the type of chemical reaction of benzene adalah electrophilic aromatic substitution. Okay, apa maksud kalau let's say this is your benzene ring, bila dia buat electrophilic aromatic substitution, kita hanya akan substitute substitute salah satu hydrogen atom at the benzene ring dengan electrophile, in this case electrophile halogen Br. Okay, so you can see here from benzene ring ni tiba-tiba dapat substituents halogen Br sebab dia buat halogenation. Okay, and the side product is HBr, and this is the function of the Lewis acid. Why we are using the Lewis acid is because dia akan increase the polarity of the halogen molecules, dia akan produce positive halogen ions, and as a catalyst, Lewis acid ni dia function dia as a catalyst and dia boleh produce electrophile. Okay, so here's the overview for the reaction mechanism halogenation of benzene. Okay, kita boleh tengok contoh overview ni di mana dia gunakan benzene, dia campurkan dengan reagent halogen with acid catalyst FeBr3. Makanya bila buat substitution, kita akan substitute one of the hydrogen at this carbon atom. Okay, kita gantikan hydrogen tu bersama dengan halogen. Okay, alright, lepas tu akan dapat side product HBr, and the benzene dia punya aromaticity tu still stay the same. Okay, so ada 3 common steps when it comes to the reaction mechanism electrophilic aromatic substitution. Okay, so the first one ialah formation of electrophile. Okay, formation of electrophile, kita nak form electrophile by menggunakan 2 reagent ni, which is Br2 dan juga acid catalyst FeBr3. So what happened here is Br2 ni kita jarakkan, kita letak bond kat sini. Lepas tu keluarkan all of the lone pairs dekat Br ni, because one of the lone pairs at this Br atom dia akan bergabung, dia akan nak buat bond dengan this Lewis acid catalyst FeBr3. Okay, so therefore kita kena show arrow daripada lone pair of this Br, because this is the source of electron, and then dia akan transfer electron kepada FeBr3 sebab dia nak create the bond between them. Okay, sebab kita gunakan double headed arrow, makanya akan ada satu yang dapat jadi cation, satu lagi dapat jadi anion. So the one yang jadi cation here adalah Br, because dia yang donate electron, yang accept electron adalah FeBr3, so that's why dia akan dapat negative sign here. Makanya terjalinlah bond between Br dan juga FeBr3. So this whole thing adalah electrophile. Untuk kita gunakan for the next step adalah formation of uranium ion. Okay, formation of uranium ion ni kita ambil benzene ring. Okay, and then kalau let's say benzene ring you lukis macam ni, you lukislah macam ni sebab senang sikit. And then kita akan ambil double bond here untuk attack this Br. Okay,
So bila dia attack this Br, this is quite similar to the carbon-carbon double bond punya reaction mechanism. Bila carbon-carbon double bond, okay, dia buat attack tu, okay, makanya mesti akan ada satu carbon yang dapat Br, satu lagi carbon yang dapat positive charge. Okay, and also dia punya double bond tu akan hilang, dia akan jadi single bond. This is when the pi electron tu dia destabilize, tak stable, sebabnya dia dah lose dia punya aromaticity. Okay, so sekarang ni apa yang berlaku, this carbon-carbon double bond dia akan attack Br, and then Br ni dia akan berpisah dengan the rest of the electrophile. Okay, so kena show another arrow here. Okay, lepas tu bila dia attack, dia ambil Br ni, sebab this is carbon-carbon double bond, is quite similar to alkene, makanya akan ada satu carbon yang akan jadi positif, dapat positive charge, satu lagi carbon akan dapat Br, and then dia jadi single bond. Okay, lepas tu since that dia tak stable kan, this aromatic ring dia tak stable because dia dah dah lose dia punya double bond here. So what you need to do, you kena buat delocalization of the electron. Okay, this is how you delocalize the electron. Okay, yang ni kan produk yang you dapat. So untuk you delocalize, okay, mula double bond kat sini, kita move kat sini. Lepas tu bila you move kat sini, makanya this carbon dia akan dapat double bond, this carbon dia akan dapat positive charge. Okay, lepas tu kita ambil double bond ke atas ni, kita move here. So bila move there, makanya akan this carbon akan dapat positive charge, this carbon akan dapat double bond. So kita buat macam ni sebabnya ni wajib tau. This is very important. Okay, nanti kita belajar pasal all of the reaction mechanism of benzenes. Memang dekat the step second, the formation of uranium ion, wajib untuk you buat delocalization of electron ni, supaya nak tunjuk yang kita nak stablekan kembali the aromatic ring ni. Okay, sebab dia punya pi electron system dia tu dah destabilize. Okay, lepas tu the last part adalah the step 3 is deprotonation. Okay, kita ambil balik produk yang kita dah form from this step 2. Okay, lepas tu apa yang berlaku ialah kat sini kita nak hilangkan this positive charge here, and also kita nak buat double bond kat sini balik. So macam mana tu, kita ambil balik electrophile yang kita dah yang this Br dia dah remove dengan this one. Okay, so bila dia remove kan, dia nak break the bond between this Br dengan Br plus kan, kena tunjuk this arrow. So therefore this Br plus dia kan tak cukup elektron, so bila dia dapat 2 elektron daripada this bond, dia jadi neutral, jadi Br neutral. Lepas tu jarak ada bond ni FeBr3 minus. So what happen here is dia nak form side product HBr. Okay, lepas tu kita nak form kembali acid catalyst FeBr3, because catalyst memang kita takkan use up in the reaction. At the end you have to form again the acid catalyst. So how can you do that? Ialah kita akan break bond between Fe minus Br3 bersama this Br neutral molecule. Lepas tu Br ni, because kita nak form side product HBr, makanya you have to show all the lone pair dekat Br ni, sebab dia dah jadi neutral molecule. So dia akan ada 2, 4, 6 lone pair. Okay, so one of the lone pair at this Br neutral molecule, neutral atom, dia akan attack the hydrogen sebab dia nak form HBr kan, and then hydrogen ni dia akan leave this carbon by forming double bond here. Okay, so bila dia form double bond kat situ, makanya hilanglah the positive charge, kita dapat balik the aromatic ring. Okay, lepas tu dapat side product HBr and Lewis acid catalyst FeBr3. Okay, so previously I already explained to you about the overview reaction mechanism for the halogenation of benzene. Okay, right now I akan terangkan sedikit details dan juga tips
untuk you buat mechanism for halogenation of benzene, alright? Dia lebih kurang sama je tapi ada a little extra details sekejap ya. Lepas tu contohnya kalau let's say I ambil contoh previously di mana benzene ring ni dia react with halogen with acid catalyst and then dia buat electrophilic aromatic substitution di mana one of the hydrogen atom at any of the carbon atoms in this benzene ring akan disubstitute bersama halogen atom. Okay, in this case halogen atom yang digunakan adalah Br. And also we will get the side product HBr. So the first step ialah the formation of electrophile that we call it as molecular complex di mana I akan gabungkan between these two. Okay, sebab itulah kita panggil dia molecular complex. So what happened here is Br2 ni, okay, one of the Br atom here you have to show the lone pair because kita nak gabungkan between Br2 dengan FeBr3. So sekarang ni untuk buat the bond, one of the lone pairs at this Br atom, dia akan donate 2 elektron dekat dia punya lone pair ni kepada FeBr3 supaya dia dapat buat bond. Okay, this is the bond yang terhasil. Tapi hasil donation ni, this Br atom akan dapat jadi cation ion, akan receive the positive charge. Fe ni pula, FeBr3 ni dia akan dapat negative charge because dia accept 2 elektron. Okay, and this is the bond yang terhasil. This is what we call it as molecular complex. Next ialah formation of uranium ion. Macam mana you nak buat formation of uranium ion? Okay, you lukis benzene you macam ni. Okay, lepas tu kita akan keluarkan 2 hydrogen atoms at each of these carbon atoms in the in this side because nanti this double bond, okay, this side dia akan react dengan this molecular complex. Okay, so what happen here is this double bond dia akan attack Br. Do you remember alkene kalau carbon-carbon double bond dia buat attack macam ni, akan ada satu carbon dapat positive charge, akan ada satu carbon akan dapat atom yang dia attack tersebut lah. Okay, in this case atom yang dia attack tersebut adalah Br atom. And after dia ambil Br atom ni, this Br atom dia akan break the bond bersama the rest of the molecular complex. So buatlah arrow daripada this Br bond dengan this Br ion untuk kita break it down. Okay, so nanti you akan dapat produk dia, bentuk dia macam ni, di mana daripada double bond dia jadi single bond sudah. Okay, lepas tu akan ada satu carbon yang dapat terima Br atom, satu lagi carbon dapat ion, dapat positive charge ni ya. Okay, before kita nak proceed untuk buat delocalization of electrons in this benzene ring. Okay, kenapa kena buat delocalization of electron? It is because this benzene ring dia dah tak stable. Okay, the pi electron in this benzene ring dah tak stable. So that's why kita wajib you have to show the localization of electron. Tapi before we want to proceed, sebab nanti takut you pening-pening dia punya apa tu, since that nanti double bond ni dah berubah-ubah. So before we want to proceed on the delocalization punya part, tengok sekejap dekat step 3 di mana kita nak buat deprotonation to retain the aromaticity. So you salin balik produk yang terhasil bila kita buat kat step 2 ni. Okay, salin balik dekat step 3 ni. Okay, di mana kita dapat this product kan. Lepas tu, how about this one? Bila Br ni, dia break the bond dengan this Br positive charge, apa yang berlaku? This Br dia jadi Br neutral. Dia jadi neutral sudah. Jadi neutral atom Br macam ni. Okay, lepas tu FeBr3 ni tak ada apa-apa lah, buat macam ni saja. So you salin saja balik. Okay, before kita nak teruskan buat delocalization tu, you salin je balik the product yang terhasil and also the side product yang terhasil dekat step 2 ni. Okay, di mana ni lah the side product yang terhasil dekat step 2 bila this Br atom dia break the bond dengan this Br ion. Faham tak? Okay, lepas tu barulah you buat
delocalization of electrons dengan tenangnya. Okay. So, untuk buat delocalization of electrons ni, okay, you wajib kena letak this bracket. Bracket tajam macam ni. Tahu? To show dia nak buat delocalization of electron. Okay, and then next, what happen here is, untuk start the delocalization of electron, if let's say you letak positive charge here, okay, you tengok the neighbor double bond yang dia ada, which is this bond kan, this carbon-carbon double bond here. So, apa yang berlaku untuk dia buat the delocalization, okay, this double bond, dia akan delocalize, dia akan move to here. So bila this double bond dia move to here, makanya this carbon atom dia akan dapat positive charge. Okay, so to show that, don't forget also untuk letak this arrow, macam arrow resonance macam ni. Okay, lepas tu this is apa yang berlaku lah bila you delocalize electron from here to this carbon. Okay, so this carbon dia akan dapat double bond, this carbon atom dapat positive charge. Faham tak? Okay, and then next, untuk buat the next delocalization of electron, okay, you ambil double bond kat sini, lepas tu you delocalizekan dia dekat this carbon atom. Therefore, okay, kita akan dapat produk. Before you nak tulis the product yang terhasil for this delocalization, make sure you kena letak this resonance arrow. Lepas tu, okay, this carbon atom akan dapat the positive charge and this carbon atom akan dapat the double bond. So, dah habislah your delocalization. You have to remember, bila buat delocalization of electrons inside the benzene ring ni, dekat step 2 formation of uranium ion ni, kena ada 3 macam ni. 1, 2, 3. Okay? Lepas tu barulah teruskan dekat step 3, deprotonation to retain the aromaticity. Why? Kenapa I told you guys earlier, you have to write down first the product and the side product yang terhasil from this step 2 dekat step 3 siap-siap. Sebab I takut nanti, you dah tak tahu, you keliru dah. Kalau let's say nanti you ambil ni, nanti macam mana pula apa yang berlaku. Actually tak ada masalah kalau you tahu how it works. Kalau you tak tahu how it works, you just hafal je benda ni, dia akan jadi masalah sikit lah. Okay, so kalau macam ni, salin balik macam ni. Kalau you jenis menghafal sahaja, you salin je balik macam ni. Okay, so next thing, apa yang berlaku adalah kita nak form, bila kat step 3 ni, kita nak form side product HBr and also kita nak form kembali FeBr3, the Lewis acid catalyst ni. So how can you do that? Okay, first thing first, dekat this Br Fe minus Br3 ni, apa yang berlaku ialah kita akan break the bond between this minus FeBr3 dengan Br. Okay, kita akan break the bond. So daripada bond ni, kita akan show arrow daripada bond menuju kepada Br atom here. And what happened to this Br atom here? Okay, you kena keluarkanlah lone pair dekat this Br atom, and then one of the lone pair dia akan ambil the hydrogen dekat this carbon atom. Lepas tu this hydrogen pula dia akan break the bond dengan the carbon atom, and also dia terus buat double bond kat sini. Okay, one of the lone pair ni dia ambil hydrogen sebab dia nak form HBr, and also this hydrogen dia kena break the bond dengan the carbon atom, tapi dia terus alang-alang tu buat double bond kat sini. Faham tak? Therefore, nanti akan dapatlah produk macam ni. Okay, tapi sama je. So cuma kita buat angle dia macam ke sini sikit, supaya senang kan you nak buat reaction mechanism, tapi dia punya produk yang dia form sama saja. Okay, lepas tu yang ni kan bila dia attack this H kan, dapatlah side product HBr, and also bila this minus FeBr3 dia attack this Br, sebab dia nak break the bond. So kita dapatlah Lewis acid catalyst kembali, which is FeBr3. Okay, so my tips here, before kita nak start buat the reaction mechanism ni, you buat dulu produk apa yang terhasil, side produk apa yang terhasil daripada the electrophilic aromatic substitution. Barulah
You follow all the steps through supaya nanti you boleh check at the end, yes, you dapat produk yang sama, set produk yang sama, and also dapat kembali the Lewis acid catalyst. Kalau catalyst, you have to remember it is not used up in the reaction, therefore kalau let's say you buat reaction mechanism yang di mana kalau awal-awal tu kita gunakan the acid catalyst, at the end you kena returnkan balik the acid catalyst tersebut, ya. Okay, the next electrophilic aromatic substitution of benzene adalah nitration of benzene. Okay, di mana kita akan gunakan reactants benzene. Lepas tu concentrated HNO3, concentrated H2SO4. Di dalam condition dia, temperature dia must be 50 to 55 degrees Celsius. Kalau nak tak 55 degrees Celsius pun tak ada masalah, asalkan around this range. Faham? Ni wajib lah benda yang you kena hafal. And nanti kita akan dapat benzene ring yang di mana substituennya adalah NO2. Okay? Kat sini you have to know that the concentrated H2SO4 will act as a catalyst. Concentrated H2SO4 juga dia akan produce the nitronium ion which is NO2+. Alright? Yang produk terhasil ni nama dia adalah nitrobenzene, and dia kalau you observe dia, you boleh nampak lah yellow, dia apa tu, nitrobenzene ni adalah yellow oil. So you can say that the observation yang terhasil daripada nitration of benzene ni ialah yellow oil is formed. Alright, so let's look at the overview for the reaction mechanism nitration of benzene. As you can see, as what I told you, for the reaction mechanism electrophilic aromatic substitution of benzene, tak kisahlah ada halogenation ke, nitration of benzene, Friedel-Crafts acylation ataupun Friedel-Crafts acylation. Okay, dia punya step by steps, diorang tu semua sama je. The first step ialah formation of electrophile, second step formation of uranium ion, and the third step ialah deprotonation. Okay, cumanya yang berbezanya macam mana dia buat electrophile tersebut. Okay, untuk nitration of benzene, this is how dia produce dia punya electrophile. Okay, dia punya electrophile tu bukanlah molecular complex. Electrophile dia adalah literal electrophile di mana di sinilah electrophile dia, NO2+, okay. And then next, untuk formation of uranium ion dia macam a little bit easier sebab the carbon-carbon double bond ni dia akan hanya show satu arrow towards this electrophile NO2+, okay. Lepas tu nanti dia akan kena buatlah the localization, and at the end for the deprotonation kita akan ambil apa tu, HSO4- sebab kita nak form kembali the acid catalyst H2SO4. Therefore kita ambil HSO4- ni, the negative charge dekat HSO4 ni dia akan attack this hydrogen atom supaya dia dapat balik kembali form H2SO4. Lepas tu this hydrogen bond dia akan break it out dengan this carbon atom, and also dia akan terus buat double bond here. Therefore you will get lah the major product here, okay, which is nitrobenzene, bukan Lewis acid catalyst, the acid catalyst H2SO4, and also side product H2O, yalah daripada sini atas ni, okay. Okay, so here are the steps by steps for the reaction mechanism, the nitration of benzene. Okay, I will explain it a little bit more details here. Okay, the first step adalah formation of electrophile. As what I have explained to you guys previously, untuk nitration of benzene, kita tak akan gabungkan dua benda ni untuk menjadikan electrophile dia sebagai molecular complex. Kita akan dapat literally electrophile, okay, di mana electrophile yang akan dihasilkan kat sini, you have to make sure at the end you have to get NO2+ as the electrophile. So how can you do that? So kita ambil kedua-dua reagent kat sini, HNO3 dengan H2SO4. Cumanya HNO3 ni you kena susun dia macam ni, HONO2. Okay, H2SO4 pun you kena susun dia macam ni, HOSO3H. Alright, lepas tu kita keluarkan lone pair dekat this oxygen atom of the HNO3. Okay, so apa yang berlaku kat sini, one of the lone pair here, dia akan attack dengan this hydrogen atom of H2SO4. Okay, lepas tu this hydrogen atom dia akan leave this H2SO4, so dia akan break the bond, kena show the arrow daripada bond ni towards this
oksigen. Okay. So, makanya apa yang akan berlaku kat sini ialah kita akan form, okay, kita akan dapat bond between this lone pair of this oxygen atom dengan this hydrogen atom of H2SO4. Okay. Sebab apa? Lone pair ni dia dah donate elektron pada this hydrogen atom. So, bila oksigen ni dah donate elektron pada this hydrogen atom, therefore this oxygen atom will get a positive charge. Okay. Lepas tu, hydrogen atom ni tak dapat negative charge sebab apa? Sebab dia break the bond dengan this oxygen atom of H2SO4. Therefore, this oxygen lah yang akan dapat negative charge. Okay. So, kita boleh pendekkan sama ada kita buat O minus SO3H ataupun terus saja buat HSO4 minus. Macam ni. Faham? Okay. And next, what will happen here is, okay, macam mana kita nak form electrophile NO2 minus ni? Okay, so sekarang ni apa yang berlaku ialah this NO2, dia akan break the bond dengan the rest of this H2O+. Okay. So dia akan break the bond. So you have to show the arrow daripada bond ni, daripada bond O+ dengan NO2 ni kepada this O+. Faham? Lepas tu, since that NO2 ni dia break the bond dengan the rest of this H2O+, dia break the bond, makanya dia donate 2 elektron dekat bond dia ni kepada this oxygen plus. Makanya bila oxygen plus ni dia terima elektron, kita akan dapat H2O neutral molecule. NO2 ni jadi macam mana? Because it donate 2 elektron, dia jadilah NO2 plus. Okay, and this is the rest of the product, which is H2O neutral molecule, and also salin je balik HSO4 minus. Okay. Next ialah formation of uranium ion. Formation of uranium ion ni memang basically kita akan ambil benzene untuk reaction dengan electrophile yang kita dah hasilkan dekat step yang pertama. Electrophile yang kita hasilkan kat sini adalah NO2 plus. Okay. So, untuk dia react dengan NO2 plus, okay, kita lukis benzene ring macam ni because site yang terlibat adalah either any of this carbon-carbon double bond. So, I buat macam ni lah supaya senang lah. Dia facing towards the electrophile. Senang dia nak attack terus this electrophile NO2 plus. Okay. So, bila dia attack this electrophile NO2 plus, since that this is a carbon-carbon double bond, bila dia attack, kiranya one of the carbon akan dapat NO2, another carbon atoms dekat the double bond akan dapat positive charge. Okay. Memang macam tu. Okay, this is produk yang terhasil. As what I told you, since that produk yang terhasil ni, benzene ring ni, dia dah lose dia punya aromaticity sebab daripada double bond jadi single bond, dah tak jadi benzene ring dah. So, dia kena buat delocalization of electrons. Okay, sebelum buat delocalization of electrons, like I told you, you tulis siap-siap produk yang terhasil dekat step 3. Okay, macam ni. And then, kenapa I tak buat lagi satu plus something here macam dekat step 3 on the halogenation of benzene? Because kita ada satu arrow je kat sini. Faham tak? Okay, so now let us proceed with the delocalization of electron around this aromatic ring. Yang untuk apa tu? Untuk kita stablekan this aromatic ring. So kita kena buat delocalization of electron. As usual, don't forget this bracket. Okay, please don't forget this bracket. Lepas tu kita buat delocalization tu. We start from here, this double bond, kita delocalize to this carbon atom. Okay, makanya don't forget this resonance arrow juga. Makanya kita akan dapat something like this. Okay, di mana this carbon akan dapat the positive charge, this carbon atom akan dapat the double bond. Okay, diorang tukar kedudukan sahaja. Itulah delocalization maksudnya. Okay, and then next ialah kita ambil this double bond here, lepas tu kita delocalize dekat this carbon atom. Okay, so we have to show the arrow macam tu. Lepas tu nanti kita akan dapatlah produk dia macam ni. Okay, and please don't forget before you write down the product,
you jangan lupa this resonance arrow. Makanya bila after dia buat delocalization ni, this carbon atom akan dapat the positive charge and this carbon atom akan dapat the double bond. Okay, memang macam tu. Next, macam mana kita nak deprotonate untuk kita kembalikan dia punya aromatic ring? Untuk buat double bond ni macam mana? Therefore, we have to reactkan dia dengan HSO4 minus. So what happen here is the negative charge here, dia akan attack the hydrogen atom. Okay, sebab kita nak kita nak wujudkan kembali H2SO4, sebab H2SO4 ni adalah catalyst, so it will not being used up in the reaction. Walaupun kita dah gunakan dia dekat step 1, you have to form dia balik. Faham tak? So the negative charge of the HSO4 minus ni akan attack the hydrogen atom here. Dia akan deprotonate lah. Deprotonate tu maksudnya kita akan buang hydrogen. Faham? Lepas tu dia deprotonate, dia ambil this hydrogen, and then to retain the aromaticity, this hydrogen atom dia akan break the bond dengan this carbon atom, and also dia akan terus buat double bond. Faham? So daripada arrow ni dia kena terus macam ni. Okay? Lepas tu nanti you dapatlah the major product ni, dapatlah double bond kembali. Dapatlah double bond kembali macam ni. Lepas tu side product dia dapatlah kembali your acid catalyst H2SO4. Lepas tu H2O ni kan tak digunakan. Lepas tu dapatlah side product H2O, bawa turun balik je H2O ni. Faham? Sebab dekat jawapan ni kita akan dapat side product H2O. So tulis je lah dekat reaction mechanism ni H2O ni kembali. Faham?